from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, Sloka number 10. So before going for the recitation, so let us start with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam, Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye, Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya Cha, Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. Right. So, Hare Krishna. Can you see my screen? Is it my voice is audible? Hare Yes, Krishna. Prabhu. Yes, Prabhu. Yes. Okay. So, sloka number 1.5.10. So, let us recite. नयद्वचच्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगुणीतकर्हि चेत् तद्वायसं तीर्धमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया न यद्वचच्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगुणीतकर्हि चेत् तद्वायसं तीर्धमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया न यद्वचच्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगुणीतकर्हि चेत् तद्वायसं तीर्धमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया. So word to word meaning: na, not; yat, that; vachaha, vocabulary; chitrapadam, decorative; hare, hare, of the Lord; yashaha, glories; jagat, universe; pavitram, sanctified; pragniti, described; karhichit, hardly; tat, that; vayasam, cross; Thirdam, place of pilgrimage; Usanti, think; Manasaha, saintly persons; Na, not; Yatra, where; Hamsaha, all perfection beings; Niramanti, take pleasure; Ushikshayaha, those who reside in the transcendental abode. Translation and purport is given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Translation: those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. Purport: crows and swans are not birds of the same feather because of their different mental attitudes. The fruitive workers or passionate men are compared to the crows, whereas all perfect saintly persons are compared to the swans. The crows take pleasure in the place where garbage is thrown out, just as the passionate fruitive workers take pleasure in wine and women and places for a gross sense pleasure. The swans do not take pleasure in the places where crows are assembled for conferences and meetings.
They are instead seen in the atmosphere of natural scenic beauty, where there are transparent reservoirs of water nicely decorated with stems of lotus flowers in variegated colors of natural beauty. That is the difference between the two classes of birds. Nature has influenced different species of life with different mentalities, and it is not possible to bring them up into the same rank and file. Similarly, there are different kinds of literatures for different types of men of different mentality. Mostly, the market literatures which attract men of the crows category, or literatures containing refused remnants of uh, census topics, sensuous topics. They are generally known as mundane talks in relation with the gross body and subtle mind. They are full of subject matter described in the decorative language, full of mundane similes and metaphorical arrangements. Yet, with all that, they do not glorify the Lord. Such poetry and prose on any subject matter is considered a decoration of a dead body. So, spiritually advanced men who are compared to the swans do not take pleasure in such dead literatures, which are sources of pleasure for men who are spiritually dead. These literatures in the modes of passion and ignorance are distributed under different labels, but they can hardly help the spiritual urge of the human being, and thus the swan like spiritually advanced men have nothing to do with them. Such spiritually advanced men are called manasa, also because they always keep up the standard of transcendental voluntary service to the Lord on the spiritual plane. This completely forbids fruitive activities for gross bodily sense satisfaction or subtle speculation of the mental, like material, egoistic mind. Social, social literary men, scientists, mundane poets, theoretical philosophers, and politicians who are completely absorbed in the material advancement of the sense pleasure are all dolls of the material energy. So they take pleasure in a place where rejected subject matters are thrown. So according to Swami Sridhara, this is the pleasure of the uh, prostitute hunters. But literatures which describe the glories of the Lord are enjoyed by the Paramahamsas who have grasped the essence of human activities. Similarly, ప్రభు కాలింది ప్రభు ఆ, తెలుగు ఏమన్నా చదువుతారా ప్రభుజీ? ఒక నిమిషం. ఓకే, కొద్దిగా పర్పోర్ట్ కొద్దిగా పెద్దగా ఉంది. సరే, కొద్దిగా చూద్దామని. హరే కృష్ణ. సో సమస్త విశ్వమును పవిత్రము చేయగల శ్రీకృష్ణ భగవానుని యశస్సును కీర్తించినటువంటి వచనములు మహాత్ములైన వారిచే వాయస్సు తీర్థముగా పరిగణించబడును. సో పరమహంసలైన దివ్యధామమున వసించినట్టు వారు గనుక అట్టి వాయస్సు తీర్థమునందు రమింపగోరరు. భాష్యము. భిన్న ప్రవృత్తుల కారణముగా హంసలు, కాకులు ఒకే తరగతికి చెందినవిగా పరిగణింపబడవు. సో కామ్య కర్మరతులు లేదా రజోగుణ స్వభావులు కాకులతో పోల్చబడగా పరమహంసలైన మహాత్ములు హంసలతో పోల్చబడుదురు.
సో వ్యర్థ పదార్థములను పారవేయు చోట కాకులు మిక్కిలి ఆనందమును గొనును. అదే విధముగా రజోగుణమును కూడిన కామ్యకర్మరతులు మదిర మగువుల యందు మరియు ఇంద్రియ భోగమునకు అనువైన స్థానములందు అనురక్తులగుదురు. కాకులు గుమిగూడెడి అట్టి ప్రాంతములందు హంసలు ఎన్నడూను ఆనందమును పొందజాలవు. ప- పలు రంగులతో సహజ సౌందర్యంతో అలరారు తామర పుష్పములు నిండియున్న నిర్మల ఆ, జల తటాకములు కలిగిన స్థానములందే అవి దర్శనమిచ్చును. ఆ రెండు పక్షులు నడుమగల వ్యత్యాసం ఇదియే. ప్రకృతి భిన్న జీవులను భిన్న ప్రవృత్తుల యందు ప్రభావితులను చేసేటి కారణమున జీవులందరినీ ఒకే స్థాయికి ప్రకృతి గొనువచ్చుట సాధ్యము కాని విషయం. అదేవిధముగా భిన్న ప్రవృత్తులు కలిగినటువంటి మానవులకై పలు విధములైన గ్రంథములు లభించుచున్నవి. కాకుల తరగతికి చెందిన మనుజులు ఆకర్షించు బజారు సాహిత్యము భోగాసక్తులైన విషయములనే కలిగి ఉందురు. కేవలము స్థూల దేహమునకు సూక్ష్మ మనస్సుకు సంబంధించిన విషయములనే చర్చించు ఆ విషయములు గ్రామ్య కథలుగా పిలువబడును. అవన్నీను పలు లౌకికమైన ఆకర్షణీయ ఉదాహరణలతో అలంకారికమైన భాషలతో ఒప్పారుచుండును. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఆ గ్రంథములు భగవానుని కీర్తించవు. అటువంటి రచనలు పద్యమైనను గద్యమైనను శవాలంకారముగానే పరిగణించబడును. ఆధ్యాత్మికముగా పురోగతి నుండి హంసలతో పోల్చబడే మహాత్ములు అట్టి నిర్జీవ సాహిత్యమునందు ఏమాత్రము అనురక్తిని పొందరు. అట్టి సాహిత్యము ఆధ్యాత్మికముగా నిర్జీవులైన వారికే పరమానందకరముగా నుండును. సో రజస్తమోగుణ పూర్ణములై పిరివిగా పలు నామములతో విక్రయించబడు అట్టి సాహిత్యము మానవుని ఆధ్యాత్మిక అవసరములను ఏమాత్రము తీర్చలేవు. తత్కారణమున పరమహంసల వంటి ఆధ్యాత్మికోన్నతిని బడసిన జనులకు అటువంటి గ్రంథములతో ఎటువంటి సంబంధము ఉండదు. భగవానుని దివ్యమైన భక్తియుత సేవను సదా ఆధ్యాత్మిక పరిధి అందే వనరించడి కారణముగా అటువంటి మహాత్ములు మానస అని పిలువబడుదురు. అటువంటి భక్తియుత సేవ స్థూలదేహపు భోగములకై వనరింపబడి కామ్యకర్మలను అహంకారపూరిత మనస్సు వనరించడి తాత్విక కల్పనలను సంపూర్ణంగా నిషేధించుచున్నది. భౌతికానందము నందు మగ్నులైనటువంటి సామాజిక సాహిత్యవేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు, లౌకిక కవులు, మీమాంసకులు, రాజనీతిజ్ఞులు భౌతిక శక్తి చేతిలో ఆటబొమ్మల వంటి వారు వ్యర్థ పదార్థములు పారవేయునటువంటి స్థలములలో వారు అనురక్తులగుదురు. శ్రీధర స్వామి అట్టి ఆనందమును వేశ్యాలోలురైన విటుల ఆనందముతో పోల్చిరి. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని వైభవములను వర్ణించడి గ్రంథములు మాత్రము మానవ కర్మల సారమును గ్రహించిన పరమహంసలచే ఆస్వాదింపబడుచుండును. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః గదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురోః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంచ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితం చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.
Right. So today, it's we are going to discuss a very, very beautiful verse. It's very nicely Prabhupada has translated. It's very, very important for all of us, this sloka. And we can say that this sloka is eyes opening verse for all of us. It's very, very, very important శ్లోక. సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే చర్చించబోయే ఈ శ్లోకం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనందరికీ. ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా అనువాదం చేశారు ఆ శ్లోకాన్ని. సో దాన్ని చక్కగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. అసలు ఎందుకు, ఏంటి పర్పస్, ఎందుకు చెప్తున్నారు ఈ శ్లోక, ఎందుకు ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ తోటి ప్రభుపాద వారు దీన్ని కంపేర్ చేసి చెప్తున్నారు అనమాట. ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి ఈ కలియుగంలో అన్న దాని గురించి మనకి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నారు, డిస్కస్ చేశారు ప్రభుపాదుల వారు. సి ఫర్ దిస్ వర్స్ we can name it as a different taste for different people. We can give title for this sloka, that is different people has different mentality, means different taste for different people. So here Prabhupada has explained very nice example, that is we can see that crows and swans are not birds of the same feather because their different mental attitudes. We can see that we can see here, we can see the picture, right? Different taste for different people, that you can see. Taste of a crow, taste of swan. So the crows are gathered where they have gathered near the garbage of the garbage bag. You can see. At the same time, you can see swans. They are living. It's a very beautiful place where the very, so what is that, transparent water we can see, just very beautiful water, and the flowers, very beautiful nature. There the swans will live, but crows, they will live at garbages. So it's a very nicely the Prabhupada has explained. You see, the crows, why they are they are gathered near the garbage, because of they are interested in that, the garbage only. But swans are not interested where the crows will be there. Why? Because of different mentality. Even though if they are on the same species, means bird species, both are, crows and swans both are same species only. Why they are if even though if they are in the same species, but their mentalities are completely different. So the same thing here compared with non-devotee, materialistic devotee, and pure devotee of the Lord. How the people will be there. So non-devotees are interested near the garbage. Like non-devotees are compared with crows. Non-devotees are compared with crows. Devotees are compared with swan. Why? Because their mentality, based on their mentality. So why it is based on their mentality? You can see that here there is a
uh, one two lines I've given. You can see nature has influenced different species of life with different mentalities. Why crow is having that mentality and swan is having that mentality? Because the nature has influenced different species of life with different mentalities. Why this is nature is influencing? Because of nature only is influenced. Because of that, the people got different characters, different species, and it is not possible to bring them up into the same rank and file. That's why you see, if they are, even though if they are of the same kind, like birds, but their mentalities are different, we cannot bring them into the same line, same rank. We cannot bring them into the same place also, because their different mentality. The same way, non-devotees and devotees both cannot bring into the same same line, right? So because the non-devotees are not interested towards the spirituality, means so they are always, they want to enjoy themselves, so their enjoyment is only sense gratification. Is it clear? And devotees always, they wanted to do the service of the Lord, and they wanted to the chant the holy name of the Lord. They wanted to read the Srimad Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita, whatever it is, the spiritual advancement. So the people are, devotees are interested towards that, and non-devotees are interested material enjoyment, material sense gratification. ఇక్కడ మనకు ప్రభుపాద్ వారు క్లియర్గా ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ తోటి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఈ శ్లోకంలో. ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కాకులు, తర్వాత హంసలు, కాకులు హంసలు వాళ్ళిద్దరిని కంపేర్ చేస్తున్నారు. ఎట్లా కంపేర్ చేస్తున్నాడు? కాకులు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాయి? ఎక్కడైతే చెత్త పడవేసి ఉంటుందో ఆ ప్లేస్లో కాకులు ఉంటాయి. తర్వాత హంసలు ఎక్కడుంటాయి? ఎక్కడైతే ఒక మంచి సరోవరాలు, ఒక ఆ, బ్యూ- ఆ, చాలా ప్యూర్గా ఉన్నటువంటి వాటర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ. తర్వాత అవన్నీ కూడా ఎక్కడ దేంతో డెకరేట్ చేసి ఉంటాయి? మంచి మంచి ఫ్లవర్స్ తోటి, వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్రకృతి ఎక్కడైతే ఉంటుందో, అందమైనటువంటి ప్రకృతి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ హంసలు ఉంటాయి. సో ఎక్కడైతే కాకులు ఉంటాయో అక్కడ హంసలు దరిదాపులు కూడా రావు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకని అలా? ఇక్కడ చూడండి, కాకులు తర్వాత హంసలు ఈ రెండు కూడా ఒకే జాతికి చెందినా కూడా, అంటే పక్షి జాతికి చెందినా కూడా, ఎందుకో కాకులు ఎక్కడైతే చెత్తను పడేసినారో అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నాయి. హంసలు మాత్రము చాలా అందమైనటువంటి ప్లేస్ ఎక్కడుందో అక్కడ మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నాయి. ఆ ప్లేస్లో మాత్రమే ఉండగలుగుతున్నాయి. ఎందుకు? కారణం ఏంటంటే వాటికి ఉన్నటువంటి ఆ, ఆ, మనస్తత్వం, డిఫరెంట్ మనస్తత్వం. అంటే అవి ఎక్కడ చెత్త ఉందో అదే వాటికి ఇష్టం, కాకులకి. కానీ హంసలకి అది ఇష్టం ఉండదు. దీన్ని మనకి ప్రభుపాదుల వారు కంపేర్ చేస్తున్నాడు మనకి. ఏంటంటే అభక్తులకి భక్తులకి ఎలా ఉంటుంది? అభక్తులు ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియ తృప్తి కోసము ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. వాళ్ళు ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి, ఈ శరీరంతో ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలని ఆ మెంటాలిటీలోనే ఉంటారు. కానీ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడికి ఎలా సేవ చేయాలి, భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని ఎలా జపించాలి, తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతం చదవాలి, శ్రీమద్ భగవద్గీత చదవాలి, దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళ భక్తుల యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అంతా కూడా అలానే ఉంటుంది. కానీ ఈ ఆ, అభక్తులు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అనమాట. సో ఇది క్లియర్గా మనకి ప్రభుపాద వారు మంచి ఎగ్జాంపుల్ తోటి పోల్చి మనకు చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇది ఎందుకు ఇలా
ఒకే పక్షి జాతికి చెందినటువంటి రెండు రకాల జీవులు ఎందుకు డిఫరెంట్ మనస్తత్వం ఉంది అనేదానికి మనకు క్లియర్గా ఇక్కడ పర్పోర్ట్లో ప్రభుపాద వారు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు. ఏమని చెప్తున్నారు? ప్రకృతి భిన్న జీవులను భిన్న ప్రవృత్తుల యందు ప్రభావితులను చేసేది కారణమున. అంటే ప్రకృతి ఇక్కడ ప్రభావితం చేస్తుంది ఎవరి మీద? భిన్న జీవుల మీద భిన్న ప్రవృత్తులు వచ్చేటట్లు, భిన్న ప్రవృత్తులు ఉండేటట్లు మనకి ప్రకృతి అనేది ప్రభావితం చేస్తూ ఉంది. అందుకని వాళ్ళ యొక్క మనస్తత్వం వేరుగా ఉంది ప్రకృతి యొక్క ప్రభావితం వల్ల. కాకులకి మెంటాలిటీ వేరుంది, హంసలకి మెంటాలిటీ వేరుంది. ఇదంతా దేనివల్ల జరుగుతుంది? ప్రకృతి యొక్క ప్రభావితం. ప్రకృతి ప్రభావితం చేస్తూ ఉంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే జీవులందరినీ ఒకే స్థాయికి తర్వాత ప్రవృత్తిని గును వచ్చుట సాధ్యము కాని విషయము. అంటే అలాంటి మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి రెండు పక్షి జాతికి చెందినటువంటి ఇద్దరిని కూడా డిఫరెంట్ మెంటాలిటీ ఉన్న ఇద్దరిని ఒకే దగ్గరికి తీసుకురావడము అసాధ్యము అని చెప్పి క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడింది. తర్వాత ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవాలి. ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? మనము ఎప్పుడైతే భగవంతుడి యొక్క సేవ చేస్తామో, అసలు భగవంతుడు ఒకడు ఉన్నాడు, ఇదంతా కూడా ఆయన మీద ఆధారపడి ఇది వర్క్ అవుతుంది అనేది ఎప్పుడైతే మనకు అర్థం అవుతుందో అప్పుడు మనము ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ చూపుతామో మనము భక్తి మార్గం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది మనము అర్థం చేసుకోవాలి. సో హియర్ అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈజ్ Prabhupada is mentioning that here these scriptures, whatever the Vasudev has written, the scriptures, these scriptures are very, very important for human life. See, Srimad Bhagavatam it's very, very important for human beings. Is it animals will read Srimad Bhagavatam or Srimad Bhagavad Gita? No, right? So animals cannot read, or animals cannot do the service of the Lord. Hare Krishna. Can you go for mute? Hare Krishna. Right. So human, this Srimad Bhagavatam it's a very, very, very important for the human life. But animals cannot read these scriptures. So even they cannot do any service. It's very difficult. Like they cannot understand. That's why for human, the intelligence has given. For what purpose God has given the only human being like intelligence has given? Means because of to understand the God. No, there is no other purpose actually. For the human being, intelligence has given only for understanding of the Lord. Only that purpose. But we, the like material people, are attracted towards the material sense gratification. So here Prabhupada is mentioned very clearly the material people means here it is mentioned that it is the scriptures, the mundane scriptures is attracted, novels, whatever it is, the newspapers, these are all the non-devotees, they will be attracted for that. You can see this. So the people when get up in the morning, what they will do it? Read the newspapers, and without having any bath, they will be drinking tea, coffee, right? So that means they are attracted completely towards the material sense gratification. And you see the devotees,
When they get up, immediately they will have the bath, and they will chant the holy name of the Lord, and sometimes like they will start reading the Srimad Bhagavatam. But it is common is what? Reading only. Reading is common for both. But some are reading the material things, means newspaper, or they will read novels, or something else. So they are attracted. So that's why clearly here Prabhupada has given example as these people, material people, are passionate workers. Fruity workers are passionate workers are compared to the crows, and devotees are compared with swan. You know what is the quality of swan? Suppose if you mix the water and milk, if you mix, the swan take only the milk out of the mixed water and milk. Exactly water it will leave, and it will take only the milk. See what technology the Lord arranged. The people nowadays, the people will think that we are very advanced. So we are developed, like that people will think. What technology they have, they're developing for only for sense enjoyments. That's what only the people are doing. So that means more degrading. The people are more degrading, but they will think that they are advancing. But you see how what technology the Lord arranged in the throat. That means exactly swan will take only the see, you mix and give water and the milk. Is it any mission is invented like to make the milk and water separate? Is it possible? No scientist can do it that. Once if we mix, that cannot be done, they will say. But then how the swan is doing that? Swan will do it. Swan will take exactly milk out of the water. Exactly water it will leave. Then what technology Lord arranged? Then in front of this technology, what is that technology you can compare? No comparison at all. But people, scientists, these people will think that they are advancement. They are developing. They'll think. So that means we can understand that. So swan is taking exactly the milk out of the water. Means here we have to understand that the same way Paramahamsas, the Prabhupada compared the devotees, not Prabhupada means Shastra, as it is Prabhupada has repeated. Though Shastras are saying that the devotees are pure devotees of the Lord are Paramahamsas. Why the devotees are compared with Hamsa? Means that devotees will take good things out of mixed bad and good, out of bad things. Suppose something is there, in that good and bad both will be there. So the Paramahamsas will take only good things out of bad things. So bad thing exactly will leave. That is called devotee. That's what. So the people are not the devotees are not interested reading the newspaper and taking tea, coffee, these all things. They are only interested towards the reading Srimad Bhagavatam. But non-devotees, they'll read newspapers, novels, these things. So that's why the devotees are compared with swan. Why they compared with the swan? Because the swan will take only the milk out of water. Is it clear? This is a very, very important point. So we have to understand. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఇక్కడ శాస్త్రం ఏం చెప్తోంది? దాన్ని ప్రభుపాదుల వారు చక్కగా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు, అనువాదం చేశారు. ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అభక్తులు నిద్ర లేస్తానే ఏం చేస్తారంటే న్యూస్ పేపర్ చదవడము, టీ కాఫీ తాగడము, ఇవన్నీ చేస్తారు. తర్వాత స్నానం చేయరు మార్నింగ్ ఉదయం లేస్తానే. కానీ భక్తులు ఏం చేస్తారు? ఉదయాన్నే లేస్తారు. ఫస్ట్ థింగ్ వీళ్ళు ఫస్ట్ లేవడమే ఉదయం లేవరు. తర్వాత భక్తులు ఉదయాన్నే లేస్తారు. లేస్తానే ఏం చేస్తారు? స్నానం చేస్తారు. చేసిన తర్వాత భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపిస్తారు. ఇప్పుడు చూడండి, మార్నింగ్ 4:30కి జపా సెషన్లో జాయిన్ అవుతారు. అందరూ జపం చేస్తున్నారు అంటే దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏంటి డిఫరెన్స్, బయట వాళ్ళకి మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది. సో అక్కడ
భక్తులు ఏం చేస్తారు? జపం చేస్తారు. జపం చేసిన తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతం చదువుతారు, భగవద్గీత చదువుతారు. అందులో ప్రభుపాద వారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, శాస్త్రంలో ఏం చెప్పిందో అది చదివి దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి. అక్కడ ప్రభుపాద వారు క్లియర్గా చెప్పారు. ఎన్నోసార్లు ప్రభుపాద లెక్చర్స్లో చెప్పారు. ఎప్పుడైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, భక్తులు ఒక శుద్ధ భక్తుడి నుంచి ఆ, శ్రీమద్ భాగవతం గురించి వినాలంట. ఈ లెక్చర్స్, ఈ వ్యాసదేవులు రచించినటువంటి ఈ వేద సారం అంతటినీ కూడా అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు, శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తులు, వైష్ణవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వినాలి అని ఎన్నోసార్లు ప్రభుపాద వారు మెన్షన్ చేశారు. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మండేన్ స్క్రిప్చర్స్ ఎలా పడితే అలా బయట మార్కెట్లో దొరికే స్క్రిప్చర్స్ అన్నీ కూడా మనము చదవకూడదు. ఒక ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు ఉండాలి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే. అప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది, లేకపోతే తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశము ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ భక్తుల్ని అభక్తుల్ని ఎలా కంపేర్ చేస్తున్నారు మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి మనము ఈ శాస్త్రం చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? మనకు ఒక గురువు అనేవాళ్ళు ఉండాలి. సో అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ద ప్యూర్ డివోటీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్, సో వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద స్క్రిప్చర్స్. సో హియర్ we have to understand that the clearly what is the intention of Prabhupada. Clearly, very beautifully Prabhupada explained. And his intention, you should see that. He wanted to give the benefit for us. He he wanted to save all of us from this material nature. So for that, very beautifully Prabhupada explained. And here Sir Prabhupada wanted to give clearly. So these all translations, whatever the Prabhupada has translated, these are like what is that? Compared with, in the sense, the pure devotees only will be attracted to read these scriptures. The other people will not read. If you see some, like we'll go for the book distribution, right? We will ask the people to take Bhagavad Gita, Bhagavatam, read like that. People, we know, we read already, like that they will say. But really they are not. But for namesake they will say. That's why we can understand they all compared with crows. They are not interested. That's what Prabhupada wanted to convey clearly. But still, Prabhupada has given the instruction that please you go to the out and distribute my books. At least somewhere, like because of the Lord will be in the heart of every living entity, right? Every human, like not only human, every body. The Lord is residing as a Paramatma. So that's why through Guru, Acharyas, they will, what is that? So they will give the mercy, like people, so to come and take the books, like that. Because, but we think that we are distributing more. We like, I am distributing like I am great, but actually it is not. We cannot distribute only. It's not possible until unless Prabhupada mercy is there. We cannot distribute any book, Prabhupada books. So Prabhupada empowers, and Prabhupada only send some people. So then, because the Guru enters into the body, in the heart, then he reveals there. So the person comes and take the books. But only we are the instrument in that activity. So that we have to understand. And here, so clearly, so Prabhupada want to convey that. That's why, please, you read my books, not any other books.
then you make your life successful. You can see, we can understand this. If that is the case, the people are not interested towards the spiritual activities, then here we can understand one. Then Vasudev is the pure devotee of the Lord and he is the incarnation of the Lord, Shakti Avesha Avatar. Then after compiling so many literatures, why he was not happy? సో ఇక్కడ మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. వ్యాసదేవ్ శుద్ధ భక్తుడు కదా, తర్వాత భగవంతుడి యొక్క అవతారం కదా, శక్తి ఆవేశ అవతారం కదా. మరి ఆయన ఇన్ని గ్రంథాలని రచించిన తర్వాత ఎందుకు ఆయన సంతృప్తి పడలేదు? ఆయన ప్యూర్ డివోటీ కదా. మరే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఇక్కడ ప్యూర్ డివోటీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టువర్డ్స్ reading Srimad Bhagavatam, that is devotees, but non-devotees, they will read like newspapers, novels, some other nonsense books. These are. Then why Vasudev was not happy? Why he was not happy? Then he was thinking, I wrote many scriptures. Everything means Vedas divided into 4, Upanishads, next Mahabharat, so Srimad Bhagavatam. After writing these Puranas, after writing these so many scriptures, why he was not happy? వ్యాసుదేవులు వారు ఇన్ని గ్రంథాలు రచించిన తర్వాత కూడా ఎందుకు ఆయన సంతృప్తి చెందలేదు అని మనసులో ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. ఆలోచిస్తూ ఉంటే అప్పుడు నారదుముని ప్రత్యక్షమవుతారు. అంటే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు, నాకు మా గురువు గారు ఏమైనా కొద్దిగా గురువు పక్కన ఉంటే బాగుంటుంది ఈ సమయంలో, ఎందుకు నేను ఆనందంగా ఉండలేను అంటే మా గురువు గారికి ఏమైనా తెలిసేమో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. ఆలోచిస్తుంటేనే చూడండి, గురువును తలుచుకుంటేనే గురువు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఏంటది చెప్పండి? అది ఎవరికి పాసిబుల్ అవుతుంది చెప్పండి? శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. సో అక్కడ మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయన వ్యాసదేవుల వారు మనసులో అనుకుంటున్నారు, నారదముని ప్రత్యక్షమైపోయారు. ప్రత్యక్షమయ్యి అవుతూనే అప్పుడు ఏం చేస్తారు? వ్యాసదేవుల వారు ఆయన్ని ఆహ్వానిస్తారు. సో హీ వెల్కమ్స్ నారదముని. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ హీ ఆఫర్స్ ఎవ్రీథింగ్, వర్షిప్స్ హిమ్ and everything. He has given asana and everything. So he has done whatever do the activity like puja, everything completed. And after that he asked, Vasudeva asked Narada Muni, after writing so many Puranas, these scriptures divided into 4 Vedas, Upanishads, all after writing, and Mahabharat, Srimad Bhagavatam, everything, why I am not happy? Like that, he put the question to Narada Muni. Then Narada Muni has given the instruction, and he was telling that to Vasudeva, oh Vasudeva, you have written all the scriptures, Puranas, Mahabharat, Upanishads, all you have written. Okay, but you did not glorify about the Lord repeatedly. Purely about the Lord, you did not describe about the Lord. This is the reason you are not happy. That's why Vasudev, second time he has written the Srimad Bhagavatam. First time when he has written, that is he has written in immaturity level. Just he wrote. And then, so this also, then after that, second time when he has written, then that is purely the Vasudeva has repeatedly he glorified.
the Vasudev. That's why present, after writing second time, the Sukadeva Goswami narrated this Srimad Bhagavatam to Parikshit Maharaj. That before, when he has written in immaturity, that Bhagavatam is completely how to enjoy the thing, how to follow the ritualistic, not the devotional service. How to do only, how to lead the life, how to do politics. These all the things mixed and he has written. It was mixed. See how the water and milk mixed and Swan has taken only the milk separately. The same way, after the entire the scriptures he has mixed and he has written. Then after that, after Narada Muni has given the instruction, then immediately, so he started writing second time Srimad Bhagavatam. Then completely the only very pure thing he has presented, he has compiled. That Srimad Bhagavatam recited the Sukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. That is the Prabhupada translated as it is. Means Acharyas, one by one, the Guru Parampara, they have translated. So that's why this Srimad Bhagavatam is like very, very, very powerful. There is no other things to to get into the into the Lord's service and Lord's abode. There is only one way to read Bhagavatam and make life successful. This is the only one, the scripture. So we can purify ourselves, then we can do the service of the Lord, then we can enter into the Lord's abode. Is it clear? So that's very, very ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఫస్ట్ ఏం చేశాడంటే, అంటే భాగవతము, పురాణాలు, తర్వాత ఉపనిషత్తులు, మహాభారతము అన్నీ మిక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇదంతా మిక్స్డ్ రాశారు. అప్పుడు ఆ వ్యాసదేవులకి సంతృప్తి చెందడు వ్యాసదేవులు. ఇదంతా రాసిన తర్వాత, మరి అన్ని పురాణాలు రాసిన తర్వాత ఎందుకు ఆయన ఆనందంగా ఉండాలి కదా. అన్ని బుక్స్ రాసిన తర్వాత వేదాలను డివైడ్ చేయడము అది సామాన్య విషయం కాదు. ఆయన శుద్ధ అంటే గొప్ప భక్తుడు వ్యాసదేవులు. అండ్ తర్వాత శక్తి ఆవేశ అవతారము, భగవంతుడి యొక్క అవతారము. అలాంటి వ్యక్తే సంతృప్తి చెందలేదు. ఎందుకని చెందలేదు అని ఎప్పుడైతే మనసులో ఆలోచిస్తుంటారో, అప్పుడు వ్యాసదేవుల వారి యొక్క గురువు గారు అయినటువంటి నారదముని ప్రత్యక్షమవుతారు. చూడండి, ఆయన మనసులో అనుకుంటేనే గురువు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఒక శుద్ధ భక్తుడికి పాసిబుల్ అవుతుంది. మరి ఆయన వ్యాసదేవులు శుద్ధ భక్తుడు, ఎందుకు మరి సంతృప్తి లేరు? కారణం ఏంటంటే, అప్పుడు గురువుగారు అయినటువంటి నారదముని చెప్తున్నారు వ్యాసదేవుల వారికి, నాయన నువ్వు అంతా రచించావు, బాగానే ఉంది, అన్నీ మిక్స్ చేసేసావు, అంతా కలిపేసి రాసేసావు. దాన్ని ఎలా వ్యక్తులు దాన్ని సపరేట్ చేసుకుంటారు? చేయలేరు. ఎందుకంటే కలియుగంలో మందబుద్ధులు, తెలివితేటలు తక్కువ, తర్వాత సమయం తక్కువ కలియుగంలో. సో కాబట్టి ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థం అవ్వవు. నువ్వు రాసినటువంటి స్క్రిప్చర్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ మిక్స్ చేశావు, మెచ్యూరిటీ లెవెల్లో నువ్వు రాయలేదు. నువ్వు భగవంతుడి గురించి కంప్లీట్గా, భగవంతుడి గురించి రిపీటెడ్గా పదే పదే భగవంతుడి గురించి నువ్వు ప్రస్తావించలేదు. అందుకని నువ్వు అసంతృప్తిగా ఉన్నావు. భగవంతుడి యొక్క భక్తుల గురించి నువ్వు సపరేట్గా దాన్ని చేసి నువ్వు రాస్తే, ఎప్పుడైతే రాస్తావో అప్పుడు నీకు ఆనందం కలుగుతుంది, సంతృప్తి చెందుతావు అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ రెండోసారి ఏం చేస్తారంటే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మళ్ళీ కంపైల్ చేస్తారు, మళ్ళీ రచిస్తారనమాట. ఆ రచించినటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని సుఖదేవ గోస్వామి, ఎవరు? వ్యాసుదేవుల యొక్క కొడుకు సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుకి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు దాన్ని కంటిన్యూగా దాన్ని ఆ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చెప్తారనమాట. అది రెండోసారి ఎప్పుడైతే రచిస్తారో అప్పుడు ఆనందాన్ని పొందేస్తాడు వ్యాసదేవులు. అంటే గురువుగారు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు రాసినాక ఆయనకి ఆనందం కలుగుతుంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ నారదముని క్లియర్గా చెప్తున్నారు. నారదమునికి, సో హియర్ ద నారదముని సేయింగ్ టు వ్యాసదేవ ఈజ్ క్లియర్లీ దట్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ till now what we spoke, no,
all these things, that is the earlier, the before what he has written, not after Narada Muni enters. And after Narada Muni instruction, what he has written, that's different. And before what he has written, that is, I am comparing with garbage. It's, we have to understand that Vedas division, all these things, the Narada Muni is comparing with garbage. See, so then the Narada Muni is saying to Vasudev clearly, directly, face to face. Is it possible? Can we say that after writing so many things, can we say that is a garbage? He was insulting the disciple Vasudev. So what he has, you have written, that is equal to the garbage. So that's why you are not happy, like that. Then he has given the instruction. Narada Muni has given instruction. After that, he has written the Srimad Bhagavatam, the second time. That is now which we are reading. That means we can understand such a powerful Bhagavatam we are reading. Very powerful. So this we have to understand. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అక్కడ నారదముని శిష్యుల్ని ఆ, చాలా ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నాడు, అవమానం చేస్తున్నాడు. నువ్వు రాసినటువంటి ఈ అన్ని గ్రంథాలన్నీ కూడా ఒక చెత్తతో సమానము. ఏంది వేదాలను డివైడ్ చేయడం చెత్తతో సమానమా? చూడండి, మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అక్కడ. సో ఈ హాజ్ కంపేరింగ్ విత్ దట్, అంటే అట్లా దాంతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు. చెత్తతో సమానము నువ్వు రాసినటువన్నీ కూడా. వ్యాసుదేవ్ మొహం మీదనే చెప్పేస్తున్నాడు, నువ్వు రాసిండేది ఇది. సో కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు మళ్ళీ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని, ఆయన యొక్క భగవంతుడి గురించి లీలలు, తర్వాత భక్తుల గురించి లీలలు పూర్తిగా పదే 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 దాన్ని నువ్వు రిపీట్ చేసి నువ్వు మళ్ళీ రాయి అని చెప్పి ఎప్పుడైతే చెప్తాడో, అప్పుడు మళ్ళీ వ్యాసదేవుల వారు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించాడు. ఆ శ్రీమద్ భాగవతమే ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఆచార్యులు అక్కడి నుంచి దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఎక్కడ కూడా. ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో మనకి తెలివితేటలు అంతగా ఉండవు కాబట్టి, సమయం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, దాన్ని మనకు అర్థం చేయడానికి సరళ భాషలో వాళ్ళు మనకి ప్రభుపాద వారు దాన్ని అనువాదం చేసి మనకి ఇచ్చారనమాట. సో కాబట్టి మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ మళ్ళీ ప్రభుపాదుల వారు చాలా చోట్ల మెన్షన్ చేశాడు. ఏమని మెన్షన్ చేశాడు, ఇది మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతం కానీ భగవద్గీత కానీ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక గురువు ఉండాలి, గురువు ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక శుద్ధ భక్తుడు, భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుని ద్వారా మనము అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి మనకి ప్రభుపాద వారు చాలాసార్లు దాన్ని ప్రస్తావించారనమాట. సో కాబట్టి అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ జస్ట్ ఒక 2 శ్లోకాస్ నేను జస్ట్ రీసెర్చ్ చేసి ముగిస్తాను క్లాస్. ఐ విల్ ఓకే, హియర్ ద శ్లోక. So just I'll read. See, for this here we can understand. So both how it happens, how it transforms the devotional service when you read the Bhagavatam. So here it is only just translation. I'll do it. I'll read the sloka and translation. सुशुरस्य सदनस्य वासुदेवा कथारुचि शयन्महात्सेवया विपुरा पुण्यातीर्थानि सेवनात्. O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, so great service is done. By such service one gains
affinity for hearing the message of Vasudeva. So here what this sloka says that here it is mentioned clearly what is the message of Vasudeva, Lord Krishna, what he wanted to give the message. That message, when we can understand that message by serving those devotees who are completely freed from all vice. So that means the pure devotee of the Lord, when we serve for the pure devotee of the Lord, then we can hear about the message of the Lord Krishna. Then here we can understand who gives bhakti, either Lord Krishna or devotee of the Krishna. So only devotee of the Krishna can give the bhakti. Krishna will never give the bhakti. Krishna can give anything, but except bhakti. Why it is? Bhakti means what? Completely surrender Krishna to the devotee. That is bhakti. Means the Supreme Personality of Godhead surrender to his devotee. That is bhakti. That means the Krishna should himself surrender to everybody. Is it so cheap for everybody surrendering like that? So that's why Krishna will not give any bhakti. Only devotee can give the bhakti. By serving of the devotee, pure devotee of the Lord, then we can hear the message of the Lord Krishna. So then only we can hear. Otherwise, it is not possible. That means pure devotional service of the devotee, pure devotee of the Lord. Then only we can hear about the message of the Supreme Personality of the Godhead. Then next sloka. One minute. Right. Next sloka. So what here is saying? Srunvatam swakata Krishna punya sravanam kirtanam hृदयान्तार्तो hi abhadrani vidunoti suhrutsatam. See here, vidunoti suhrutsatam. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in the themselves virtuous when properly heard and chanted. So here what is saying? The Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma in everyone's heart. See, the Lord is reciting as a Paramatma in everyone's heart. The previous sloka, when who serves the pure devotee of the Lord, then the when we are serving the pure devotee of the Lord, then the Lord sees that intention. Means how this person is doing sincerely or not. The Paramatma observes that the person is doing sincerely or not. After observing the sincerity of the devotee, then the Lord cleanses his heart. Lord cleanses his heart. So when the Lord cleanses his heart, then the devotee uh, means because of for the devotee is doing the service with very sincerely, that the Paramatma observes that, because the he will see that Lord sees that with sincerely he is doing service. So let me cleanse his heart. Once
the Lord cleanses his heart, then the Lord himself reveals in the heart. Then that person, the devotee, can understand the message of the Lord. That is, see here, who has developed the urge to hear his messages. After, see, then what happens? Cleanses desires for material enjoyment from the heart. Means, if when we serve in like very sincerely to the pure devotee of the Lord, that Lord observes, Lord sees that, then immediately he cleanses the heart. That means cleanse a desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages. So then the person can understand what is the message of the Lord, Supreme Personality of God. So in this way, we can develop our what is the bhakti, the service to the pure devotee of the Lord. Then that intention, pure intention, the Lord sees. Then He cleanses our heart. Then we can understand the message of the Lord. That is what from this because of their the Prabhupada very nicely translated. No, the pure devotee is very interested. Paramahamsa, pure devotee called as a Paramahamsa. So non-devotee is called compared with crows. Pure devotee is compared with Paramahamsa, like a swan. So he compared, no, for that these slokas have connected. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఈ రెండు శ్లోకాలలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఎసెన్స్, జస్ట్ 2 minutes ఐ విల్ కంప్లీట్ ఆఫ్ ఇట్. ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడి యొక్క ఏదైతే మెసేజ్ భగవంతుడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో మనకి ఆ విషయాన్ని మనకి ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే మామూలుగా మనము అర్థం చేసుకోలేం. భగవంతుడి యొక్క విషయం ఏదైతే ఉందో ఆ విషయాన్ని ఏదైతే మనకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడో దాన్ని మనంతకు మనము అర్థం చేసుకోలేం. ఎప్పుడైతే మనము శుద్ధ భక్తుడికి సేవ చేస్తామో అప్పుడు ఆ శుద్ధ భక్తుడు ఏం చేస్తాడంటే మనకి భక్తిని ఇస్తాడు. భగవంతుడు భక్తిని ఇవ్వడండి ఎప్పుడు కూడా. భగవంతుడు భక్తిని ఇవ్వడు. భగవంతుడు నీకు ఏం కోరికున్నా అది ఇస్తాడు, కానీ భక్తి మాత్రం ఇవ్వడు. ఎందుకు ఇవ్వడు అంటే, భక్తి అంటే ఏంటి? భక్తి అంటే భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుడికి శరణాగతి పొందుతాడు. అది భగవంతుడు. భక్తుడికి శరణాగతి పొందుతాడు. చూడండి, విచిత్రం కదా. భక్తులు భగవంతుడికి సేవ చేయాలి కానీ భగవంతుడు భక్తులకి సేవ చేస్తాడు. మరే భగవంతుడు శరణాగతి పూర్తిగా తను శరణాగతి పొందుతున్నాడు అంటే అర్థమైంది అంటే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరికి శరణాగతి పొందేసేయాలి అంటే అంత చీపా? భగవంతుడు కాదు కదా. అంటే అందరికి ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి శరణాగతి పొందితే ఇంక భగవంతుడికి భక్తులకి డిఫరెన్స్ ఉండదు కదా. అంటే అభక్తులకి భక్తులకి భగవంతుడికి డిఫరెన్సే ఉండదు ఇంక. సో అందుకని భగవంతుడు అంత చీప్ కాదు. కాబట్టి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తిని ఇవ్వడు. మిగిలిన ఏది కోరినా ఇస్తాడు, కానీ భక్తిని మాత్రం ఇవ్వడు. భక్తిని ఎవరు ఇస్తారు? భగవంతుడి యొక్క భక్తుడు ఇస్తాడు. ఎప్పుడైతే మనము భగవంతుడి యొక్క భక్తులకి సిన్సియర్గా ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తామో అది గురువు, ఆ శుద్ధ భక్తుడు మనకి ఆ భక్తిని ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆ భక్తిని ఏర్పాటు చేస్తాడో మనం భగవంతుడి యొక్క విషయాన్ని ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో దాన్ని వినడానికి మనకు ఒక మార్గం అనేది ఏర్పడుతుంది. భగవంతుడితో సంబంధం అనేది ఏర్పడుతుంది. అది గురువు చేస్తారు, అందరూ చేయలేరు. అది ఈ శ్లోకం. నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? భగవంతుడికి అక్కడ భగవంతుడి యొక్క భక్తుడికి సేవ చేస్తున్నాము. అది గురువు వచ్చి, ఆ శుద్ధ భక్తుడు వచ్చి మనకి భక్తిని ఏర్పాటు చేస్తాడు. చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అనేది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే అలా చేస్తారో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. ఎప్పుడైతే మనం శుద్ధ భక్తుడికి సేవ చేస్తాం కదా, ఆ సిన్సియారిటీ అనేది భగవంతుడు అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాడు కదా భగవంతుడు మన హృదయంలో. ఆయన ఆ సిన్సియారిటీని చూస్తాడనమాట. ఆ చూసిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు? అరే, ఈ వ్యక్తి నా శుద్ధ భక్తుడికి సేవ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని నేను శుద్ధి చేయాలి అని పరమాత్మ ఏం చేస్తాడంటే ఆ హృదయాన్ని క్లీన్ చేస్తాడనమాట.
ఎలాగా క్లీన్ చేస్తాడు ఇక్కడ చూడండి. క్లెన్సెస్ డిజైర్ ఫర్ మెటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద డివోటీ హూ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ద అర్జ్ టు హియర్ హిస్ మెసేజెస్. అంటే ఆ హృదయంలో భౌతిక విషయాలు ఏవైతే కోరికలు వాంఛలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తుడిచేస్తాడు. భౌతిక వాంఛ తుడిచేస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆ భౌతిక వాంఛ తుడిచేస్తాడో అప్పుడు ఈ ఈ వ్యక్తికి ఆ, భగవంతుడి యొక్క మెసేజ్ని వినాలి అన్న భావన కలిగిపోతుంది. సో అంటే అది ఏర్పాటు చేస్తాడు భగవంతుడు. అక్కడ మెటీరియల్ డిజైర్స్ వెళ్ళిపోయినాయి అనుకోండి, భౌతిక కోరికలు వెళ్ళిపోయినాయి అనుకోండి, ఏమవుతున్నప్పుడు భగవంతుడు తనను తాను రివీల్ చేస్తాడు ఇక్కడ మనకి. ఎప్పుడైతే రివీల్ చేస్తాడో ఇక్కడ, అప్పుడు మనకి భగవంతుడి యొక్క ఏదైతే మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. అంటే డైరెక్ట్గా మనకు భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడితో కనెక్షన్లో ఉంటాం. ఆ భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఉండాలి అంటే గురువు మాధ్యమం. ఇక్కడ గురువు ద్వారానే పాసిబుల్ అవుతుంది అది, లేకపోతే పాసిబుల్. ముందు శ్లోకంలో గురువుకి సేవ చేయడం వల్ల అది భగవంతుడు చూశాడు. చూసిన తర్వాత మన హృదయాన్ని శుద్ధి చేశాడు. ఎప్పుడైతే హృదయం శుద్ధి చేశాడో అప్పుడు మనము భగవంతుడి యొక్క లీలలు కానీ భగవంతుడి యొక్క మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడో అవన్నీ కూడా మనము వినడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. తర్వాత డైరెక్ట్గా భగవంతుడితో కనెక్షన్లోకి వస్తాం. మనం భగవంతుడితో కనెక్షన్ వచ్చిందంటే అయిపోయింది. అర్థం ఏంటి? మనము భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి అర్హత పొందేశాం. డైరెక్ట్గా భగవంతుడితో కనెక్షన్లోకి వచ్చాము అంటే త్రూ గురువు ద్వారా. అర్థం ఏంటి? ఆ వ్యక్తి, ఆ జీవుడు భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి మనకి అర్హత పొందేశాం. అది దాని యొక్క అర్థం, ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం. సో కాబట్టి ఈ ఈ రెండు శ్లోకాలు మనకి ఈ ఈ శ్లోకానికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో నేను ఈ రెండు శ్లోకాలు తీసుకున్నాను. అందరూ క్షమించాలి, కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే పర్పort చాలా పెద్దగా ఉంది, చదవడానికి కొద్దిగా టైం ఎక్కువ పట్టేసింది. అక్కడ 15 minutes చదవడానికే పోయింది, క్షమించాలి. హరే కృష్ణ. నేను ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ ఏమైనా యాడ్ చేయాలన్నా కానీ ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే కూడా ప్లీజ్ దయవుంచి కరెక్షన్ చేయండి. ఇంకొంచెం చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ ప్రే కూడా చేయండి నా కోసం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్. ప్రభుజీ. Hare Krishna, Prabhu. Wonderful class, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. హరే కృష్ణ.